Hi friends, welcome to Biology Tutor. Today we are going to discuss about value added products from fruits and vegetables. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Fruits. It is an edible and more or less juicy product of a tree or plant consisting of matured ovary including its seeds and adjacent parts. Usually they are sweet with a wide range of flavors, colors and textures. Next, the composition of fruits. They are very poor source of protein and fat and minerals like iron, except avocado. It contains 28% fat. They are highly perishable due to high moisture content. They are also good source of fiber. Fruits are not very good sources of calories. However, bananas give fairly good amount of calories. Ripe fruit contains a higher percentage of sugar than unripe fruit does, and the sugar is chief in the form of sucrose, fructose and glucose. Mangoes are excellent sources of carotenes. Oranges are fairly good source of beta carotene. Guavas and citrus fruits are good sources of vitamin C. Cashew fruits are inexpensive and rich in vitamin C. Apples are expensive. They give fiber to the diet but contribute little to the nutritive value. That's all about fruits. Next, value added products from fruits. We are going to discuss about different types of value added products from fruits: juice, RTS, nectar, squash, cordial, jam, jelly, marmalade, preserve, toffee, amchur, chutney, canned products, fruit powder, concentrate, toffee, vinegar, syrup, candy, wine, dried products, marmalade, cider and pickles. Next, fruit beverages. Important ആണ് എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം. ഫ്രൂട്ട്സ് ബീവറേജസ് ആർ ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ, highly refreshing, thirst quenching, appetizing and nutritionally superior to synthetic and aerated drinks. They can be classified into unfermented and fermented. Unfermented beverages. Squash. It is diluted before serving. അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. എന്താണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണതാണ്. ഇങ്ങനെ diluted before serving. Commercially made using mango, orange and pineapple. For lemon, bale, papaya, etc., potassium metabisulfite used as preservative. For jamun, passion fruit, peach, plum, raspberry, strawberry, grapefruit, etc., sodium benzoate as preservative. ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഏതാ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ കള്ളിയിൽ കണ്ടില്ലേ ടേബിളിൽ? അതെന്താ? ജ്യൂസ് കണ്ടന്റ് 25% ആണ് സ്ക്വാഷിന്റെ, acidity 1%, TSS 45%, 40 to 50%, preservatives 350 ppm of SO2 or 600 ppm of benzoic acid. അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ very important. Next, ready to serve RTS. It is not diluted before serving. ശ്രദ്ധിക്കണം, നോട്ട് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആണ്. സ്ക്വാഷ് എന്താണ്? ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ബിഫോർ സർവിങ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെഡി ടു സെർവ്. ദ RTS മിക്സ് ഈസ് പാസ്ചറൈസ്ഡ് 80 to 90 degrees Celsius in bottle, 20 to 30 minutes. UHT is used nowadays. Ultra heat pasteurization ആണ് യൂസ് ചെയ്യല്. Juice content very important. Juice content 10%, acidity 0.2 to 0.3%, TSS 10%, preservative 70 ppm of SO2 or benzoic acid 120 ppm. That's all about RTS. Cordial. It is a sparkling, clear, sweetened fruit juice from which pulp and other insoluble substances have been completely removed. Pulp ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിമൂവ് ചെയ്യും. Suitable for blending with wines. Lime and lemon are suitable for making cordial. Preservative potassium metabisulfite. very important ആയിട്ട് ഏതാ? അതിന്റെ ആ ടേബിൾ പഠിക്കണം. ജ്യൂസ് കണ്ടന്റ് 25%, acidity 1.5%, TSS 30%, preservative 350 ppm of sulfur dioxide.
Next one is nectar. It is not diluted. എന്താണ് not diluted before serving. Onla blend, onla pulp 20%, lime juice 2%, ginger juice 1%, juice content 20%, acidity 0.3%, TSS 15%, preservative 50 ppm of sorbic acid. അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ മൂന്ന് ടേബിളിലുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദിക്കും, തെറ്റാൻ പാടില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. Fermented beverages. Fruit juices which have undergone alcoholic fermentation by yeast include wine, champagne, port, sherry, Tokay, muscat, perry, orange wine, berry wine, nira and cider. ഇതൊക്കെയാണ് the fermented beverages. Next, jam, jelly, marmalade. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. Jam is a product made by boiling fruit pulp with sufficient amount of sugar to a reasonably thick consistency, firm enough to hold the fruit tissues in position. Apple, pear, sapota, peach, papaya, caronda, carrot, plum, strawberry, raspberry, mango, tomato, grapes and muskmelon are used for preparations of jam. It can be prepared from one kind of fruit or from two or more kinds. We know that mixed fruit jams are there. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടു ഒരു കള്ളിയിൽ, അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് 45%, ഇൻ ജാമിൽ എത്രയാ 45%, TSS 65%, സിട്രിക് ആസിഡ് 5 gram, പ്രിസർവേറ്റീവ് 40 ppm of sulfur dioxide. Next one is jelly. A jelly is a semi-solid product prepared by boiling a clear, strained solution of pectin containing fruit extract, free from pulp, after the addition of sugar and acid. A perfect jelly should be transparent, well set, attractive color, not too stiff and should have the original flavor of the fruit. It should not be gummy, sticky or syrupy or have crystallized sugar. Guava, sour apple, plum, caronda, wood apple, loquat, papaya and gooseberry are generally used as preparation of jelly. Apricot, pineapple, strawberry, raspberry, etc. are used after addition of pectin powder because these fruits have low pectin content. ഇതിലെ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ബോയിലിംഗ് എ ക്ലിയർ കണ്ടുവോ, എ ജെല്ലി സെമി സോളിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് എ ക്ലിയർ സ്ട്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ, അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫ്രം പൾപ്പ്, അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടേബിളും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് 45% ആണ്, TSS 65%, സിട്രിക് ആസിഡ് 2 gram and preservative 40 ppm sulfur dioxide. Next, marmalade. എന്താണ് marmalade? This is a fruit jelly in which slices of the fruit or its peel are suspended. They are prepared usually from citrus fruits like oranges and lemons. The protein content of marmalade is slightly higher. Above, when compared with other products, the protein content of marmalade is slightly higher. അത് ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ചാർട്ട് പഠിച്ച് ടേബിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് 45%, TSS 65%, സിട്രിക് ആസിഡ് 2 gram, preservatives 40 ppm of sulfur dioxide, shreds 62 gram per liter. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. Citrus marmalades are of two types. ഏതൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ്, ജെല്ലി marmalade and jam marmalade. ഇനി എന്താണ് ജെല്ലി marmalade എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The following combinations give good quality of jelly marmalade. Sweet orange malta and khatta or sour orange citrus aurantium in the ratio 2:1 by weight. Shreds of malta orange peel are used. Mandarin orange and khatta in the ratio of 2:1 by weight. Shreds of malta orange peel are used. Sweet orange malta and galgal citrus limonia in the ratio 2:1 by weight. Shreds of malta orange peel are used. Next one, jam marmalade. എന്താണ് jam marmalade? Same as that
for jelly marmalade, but the pecking extract of fruit is not clarified and the whole pulp is used. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? Pecking extract of fruit is not clarified. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. Whole pulp is used. Sugar is added according to the weight of fruit, generally in the proportion of 1:1. The pulp sugar mixture is cooked till the TSS content reaches 65%. അതും കൂടി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ജാം മർമലേഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. Next one, candies. A whole fruit, vegetable or its pieces impregnated with cane sugar or glucose syrup and subsequently drained free of syrup and dried is known as candied fruit. Vegetable. The most suitable fruits for candying are onla, caronda, pineapple, cherry, papaya, apple, peach and peels of orange, lemon, grapefruit and citron, ginger, etc. Right side കണ്ടു ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് എത്ര വേണം? 55%, TSS 75% and citric acid 1 to 1.5%. അത് ക്യാൻഡിയിലാണ്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ very important. The process for making candied fruit is similar to that for preserves, but here the fruit is impregnated with syrup having a higher percentage of sugar or glucose. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? higher percentage of sugar or glucose ഉണ്ടാകും. About 25 to 30% of invert sugar or glucose is substitute for cane sugar. cane sugar ന് പറയാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? invert sugar or glucose is substitute for cane sugar. The sweeteners used may be confectioner's glucose, corn syrup, crystal syrup or commercial glucose, dextrose, invert sugar, etc. Glazed candy. എന്താണ് glazed candy? Candied fruits or vegetables are covered with a thin transparent coating of sugar. This imparts them a glossy appearance, so known as glazing. അതാണ് glazed candy. Crystallized candy. Candied fruits, vegetables are coated with crystals of sugar either by rolling in finely powdered sugar or by allowing sugar crystals to deposit on them from a dense syrup are called crystallized fruits. Next, preserve. എന്താണ് preserve? A mature fruit, vegetable or its pieces impregnated with heavy sugar syrup till it becomes tender and transparent. It is known as a preserve. Onla, bale, apple, pear, mango, cherry, caronda, strawberry, pineapple, papaya, etc. can be used for making preserves. Right side ബോക്സിലുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം. ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് എത്ര പ്രിസർവ് ഉണ്ടാവുക? 55%, TSSO 70%, citric acid 1 to 1.5%. That is all about preserve. Next one is pickle. The preservation of food in common salt or in vinegar is known as pickling. It is one of the most ancient methods of preserving fruits and vegetables. Pickles are good appetizers and add to the palatability of a meal. They stimulate the flow of gastric juice and thus help in digestion. At present, pickles are prepared with salt, vinegar, oil or with a mixture of salt, oil, spices and vinegar. Mango pickle ranks first, followed by cauliflower, onion, turnip and lime pickles. Pickling is the result of fermentation by lactic acid forming bacteria which are generally present in large numbers on the surface of fresh vegetables and fruits. Class 1 preservatives improves the taste, flavor and hardness of the tissue of vegetables and control fermentations. Right side table കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. Drained weight എത്രയാണ്? 60%, sodium chloride 12%, acidity 1.2%, preservative 100 ppm of sulfur dioxide. കൃത്യമായി പഠിക്കണം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ MCQ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. Next, chutneys. Good quality chutney should be palatable and appetizing. Mango chutney is an important food product exported from India to many countries. Apple and apricot chutneys are also very popular in the country.
റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടേബിളിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ TSS വാല്യൂ എത്രയാണ് 50%, preservatives 100 ppm of sulfur dioxide or 250 ppm of benzoic acid. അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, dehydration of fruits. It is the process of removal of moisture by the application of artificial heat under the controlled condition of temperature, humidity and airflow. In the process, a single layer of fruits, whole or cut into pieces or slices, are spread on trays which are placed inside the dehydrator. The initial temperature of the dehydrator is usually 43 degrees Celsius, which is gradually increased to 66 to 71 degrees Celsius for fruits. Types of drying: sun drying and solar drying. Atmospheric drying. Batch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ kiln, tower and cabinet dryers are used, and continuous dryers. അതിൽ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക? ടണൽ ബെൽറ്റ്, trough, fluidized bed, puff, foam mat, spray, drum and microwave. ഇതൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഡ്രൈയിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യുക. സബ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, വാക്യൂം, ഷെൽഫ്, ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീസ് ഡ്രയേഴ്സ്, ഷെയ്ഡ് ഡ്രൈയിങ്, പിന്നെന്താ ഓസ്മോട്ടിക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. Common dryers used for drying or rehydration: air convection dryers, kiln dryer. Example ഏതൊക്കെയാ? Kiln dryer, cabinet, tray, pan dryers, tunnel and continuous belt dryers, belt trough dryers, airlift dryer, fluidized bed dryer, spray dryers. B. Drum or roller dryers. C. Vacuum dryers, vacuum shelf dryers, continuous vacuum belt dryer, freeze drying. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കോമൺ ഡ്രയേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. താങ്ക് യു. If you like this channel, please share and subscribe. Don't forget to click the bell button to get notifications.